Namaste, hello and adab. So, welcome back to the revision videos of NCERT Karnataka State Science subject, chapter 6 Life Process. So, today we are going to revise the third part of this unit, that is transportation. If you want to study this chapter in detail, you can go to my channel where the detailed explanatory video on this particular topic is available. You can check it out. So let us start. So transportation, as you know that human body or the body of a complex organism where organ grade and organ system grade of body organization is present. uh, respiration takes place in one place, means the oxygen is received in one particular place, whereas nutrients are received in a digestive system which is some other place, whereas wastes are produced in the excretory system which is located in different place. So like that, different substances are produced or absorbed, or they are exchanged in different region of the body, whereas they have to be transported to some other part of the body, like oxygen has to be transported to all the cells of our body, and nutrients are also required to be transported to all the cells of the body, whereas the waste materials has to be collected from all the cells of the body and dumped into the excretory system. So for that purpose there is a developed requirement of a general transport system in the body. So hence the transport system has developed. So human being, like other multicellular organisms, need regular supply of food, oxygen and other substances. This function is performed by the circulatory system. So the circulatory system in a human being consists of mainly three parts. So as you know that uh, there is a need of a pumping organ which can pump the substances through the body, that is the heart. It is simply a pumping organ. Okay, then for the flow of the blood you require a path. Okay, ಒಂದು ದಾರಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಕ್ತಕ್ಕೆ. So arteries and veins are developed, which are collectively called as blood vessels. Okay, means there are capillaries are also present. We shall shortly see in detail about the differences between these three structures. Then blood and lymph. Okay, so this is the fluid, or you can say fluid connective tissue if you refer it to the 9th class tissue chapter. So it is the fluid that circulates in our body. Okay, so it is the circulatory medium which carries and transports the substances from one part of our body to other part. So let us study one by one in detail. uh, that is, first we shall learn about the structure of human heart. As you know that the human heart is a four-chambered heart, means it keeps oxygenated and deoxygenated blood completely separated, and there is never mixing up of the blood takes place. If in any heart a blood mixes, such type of heart is called as venous heart. I hope you can remember from your class 9th, where the venous heart is present in two-chambered heart, and three-chambered hearts are venous hearts. Okay, whereas human being and birds, we are having four-chambered heart, where the left part, it receives and pumps only the oxygenated blood, and the right part, it receives and pumps only the deoxygenated blood. Now we shall study about the structure of the heart. So heart, the size of the heart is almost or approximately the size of that person's left fist. Okay, it is located in the thoracic cavity between the two lungs, little bit tilted towards the left side. That is why left lung is little bit smaller. It has only two lobes, and right lung has three lobes. Why the left lung has two lobes is because it provides some place for the accommodation of the heart. Okay, so the heart, it is having a thin protective layer around itself, which is called as a pericardium. Okay, so inside the pericardium you find the muscles of the heart, and if you can remember from the 9th class,
muscles of the heart are called as cardiac muscles. They are muscles which are exclusively present in the heart itself because they show rhythmic contractions and relaxations. So coming to the chambers of the heart, there are four chambers of the heart. Uh, Upper two chambers are called as auricles or atrium, and the lower two chambers are called as ventricles. The right and left chambers are separated by septum. Okay, so the septum which is present between the right auricle and the left auricle is called as a interauricular septum, whereas the septum which is present between the left ventricle and the right ventricle is called as interventricular septum. Then the auricles and ventricles are separated, or they are linked by the valves. Okay, so here you can see there are two valves are present in the heart. They will prevent the backflow of the blood from the ventricles to auricles or atria. Okay, so blood always flows from atrium to ventricles, from upper chambers to the lower chambers. So these are the four chambers that are present: right auricle, left auricle, right ventricle, and left ventricle. Next, coming to the blood vessels that are associated with the heart. So right auricle is connected with the two blood vessels, superior vena cava and inferior vena cava. So superior vena cava brings the blood from all the parts of the upper part of the body, which are above the thoracic region, like our shoulders, head, and arms. Okay, whereas inferior vena cava brings blood from the lower part of the body, that is from the abdomen and our legs, right, and dumps it into the right auricle. Whereas the right ventricle, it is having only one blood vessel, that is the pulmonary artery, okay, which carries blood from the right ventricle to the lungs for the oxygenation of the blood. Then from the lungs, when blood comes back, it enters into the right auricle. Right auricle have four, or you can say two pairs of a blood vessel, and they are called as a pulmonary vein. Okay, so one pair is received from each lung, right? So from the left lung, one pair of pulmonary vein, and from the right lung, one pair of pulmonary vein are connected to left auricle. So therefore there are four blood vessels, or you can say two pairs of blood vessels are connected. Then from the left ventricle, you find that there is one artery is connected, which is called as the aorta. This is the largest artery, and a very thick artery it is, largest artery. Why it is very thick or the large is because it has to supply blood to throughout the body. Okay, so it takes the turn towards the left side, hence the aortic arch is on the left side. Okay, so it will supply blood to throughout the body. A small branch of this aorta, which emerges from the aorta and supplies blood to the heart first. Okay, first heart has to function properly, then only it can supply blood to different parts of the body, right? So ಮೊದಲು heart ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, blood supply ಆಗಬೇಕು, nutrient supply ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ aorta ಇಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, which is called as coronary artery. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ coronary artery ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಬೆಸಿಟಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಕೊರೋನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಎನಿವೇ, so that is a different topic, let us discuss some other time. So now coming to the valves which will control the unidirectional flow. So first valve ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ ನೋಡೋಣ. valve ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎರಡು ಫ್ಲಾಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಈ ಟೈಪ್. Okay, they are having what, two flaps like this, right? So ಈ type flaps ಇರ್ತಾವ. So this is the ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಮೇಲಿದ್ದು ಏನು ಏಟ್ರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಅಲೌ ಬ್ಲಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂಗೇನ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಇರ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಇದ್ದು ಕೆಳಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇದನ್ನ ತಾನೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಅನ್ನ. ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲಿನಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದ್ ಸಾಕು, ಫ್ಲಾಪ್ ತಾನೇ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ
valve ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. The valve which is present between left atrium and left ventricle is called as a bicuspid valve. ಇದಕ್ಕೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು bicuspid valve ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, this is also called as a mitral valve. ಇದಕ್ಕೆ mitral valve ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎರಡೇ ಫ್ಲಾಪ್ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಎರಡೇ ಫ್ಲಾಪ್ ಇಂದ ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ bicuspid valve. Whereas ಇನ್ನೊಂದು valve ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ನಡಕ್ ಇರ್ತೈತಿ. Here you can see this is called as a tricuspid valve. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಇರ್ತಾವ ಈ ಟೈಪ್. Okay, so it has got a three flaps like this. Okay, so this is the tricuspid valve and bicuspid valve. ಇದ್ರ ಲೊಕೇಶನ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ which are present at the base of the pulmonary artery called pulmonary valve, and ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಯೋರ್ಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್. ಅಯೋರ್ಟಾದೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಹಿಂಗ್ ವಾಪಸ್ ಹೋದಾಗ ಅಯೋರ್ಟಾದೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಲ್ನರಿ ಪಲ್ನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಒಳಗ ಹೋದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ವಾಪಸ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗ ಇವು ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಕಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆದಾಗ ಹೋಗಿದ್ ಬ್ಲಡ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವು ಸಹಿತನು 3 ಫ್ಲಾಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಇವಕ್ಕೆ ಸೆಮಿ ಲೂನಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಮಿ ಲೂನಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಪಲ್ಮನರಿ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಅಂಡ್ ಅಯೋರ್ಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಮಿ ಲೂನಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡತೈತಿ, ಬ್ಲಡ್ ಹೆಂಗ್ ಫ್ಲೋ ಆಕೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂದ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ದೊಳಗ ಏನ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕಾವ್, ಆರಿಕಲ್ಸ್ ಏನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕಾವ್ ಅಥವಾ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಏನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕಾವ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟೋಲ್. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸಿಸ್ಟೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆರಾಸ್ ದ ಆರಿಕಲ್ ಅಥವಾ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಎರಡು ಏನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕೋಲ್ಲ, when they relax, okay, when they open, it is called as a diastole, right? So one systole and one the diastole. Okay, so the heart will pump like this, right? So one the systole ಮತ್ತು one the diastole ಅಂದ್ರೆ one the cardiac cycle ಅದು, right? So that is one your heartbeat. That is one heartbeat. So one ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ in a normal resting phase ಒಳಗೆ 72 times heart ಏನೈತಿ ಬೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. that is what the 72 beats per minute. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಡಯಾಸ್ಟೋಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 0.8 seconds ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 second. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಬೀಟ್ಸ್. ಎನಿವೇ, ಸೊ ಹೌ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೌ ಸ್ಟಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಪಾತ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಪಾತನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಪಾತ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದನೇ ಪಾತ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪಲ್ಮನರಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಲ್ಮನರಿ ಅನ್ನುವಂತ ವರ್ಡ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು, ರೈಟ್? ಸೊ ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ vena cava brings deoxygenated blood from different parts of the body and dumps it into the right atrium. From right atrium, blood enters into the right ventricle through tricuspid valve. From right ventricle through pulmonary artery, deoxygenated blood enters into the lungs. Here, exchange of gases will take place where oxygen is taken by the blood and the carbon dioxide is released into the alveoli. So when the blood comes out of the lungs, it becomes oxygenated. Okay, so from the lungs through pulmonary vein, blood enters into the left atrium. So ಈಗ ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ ಇಂದ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಬಂದು ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಮುಖಾಂತರ ಲಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ ಮುಖಾಂತರ ವಾಪಸ್ ಏನ್ ಬಂತು, ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ ಬಂತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪಲ್ಮನರಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಾತ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಲ್ಮನರಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಸರ್ ಪಾತ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಲಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ದಾರಿ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗ ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗಿದೆ, ಲಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಬಂತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಈಗ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಎರಡನೇ ಟೈಪ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಲಾಂಗರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ನಾವು ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ ಬಂದ್ವಿ. Oxygenated blood in the left atrium enters into the left ventricle through bicuspid valve, okay, mitral valve. From left ventricle, it passes through aorta, which is the largest artery, remember, main artery. It passes through the aorta, okay. So from the aorta, the blood enters into the body organs. And remember that here it is, by mistake, it is written as deoxygenated. It should be oxygenated blood, okay. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ ಇಂದ ಬೈಕಾಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ ಅಥವಾ ಮೈಟ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂದ ವಾಯಾ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಟರಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಯೋರ್ಟಾ, ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪೂರ ಬಾಡಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗೈತಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತಗೋತೈತಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್, the oxygenated blood has been transformed into deoxygenated blood. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅ deoxygenated blood. Then with the help of a superior and inferior vena cava, it enters back into the right atrium. ನೋಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇಂದ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ ಬಂದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಂಗರ್ ಪಾತ್. ಇದಕ್ಕೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಇವ್ 4 ಪಾತನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಬರೆದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವಾಗ ಏನೈತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮಿನರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ರೂಪದೊಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೂಲೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಆರ್ ವೇಟೇಜ್ ಟು ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್, ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. So here you can see pulmonary circulation. The blood moves from the heart to the lungs and back to the heart is called as pulmonary circulation. Systemic circulation is the blood moves from the heart to rest of the body and back to the heart. This is called as systemic circulation. So ಇದು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ರೈಟ್ ಆಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು, ಓಕೆ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ you can easily write, okay, what is the path of systemic circulation and pulmonary circulation, okay. So illige ಏನಾಯ್ತು, ನಮ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಹಾರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಇದು 9th ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗ ನೀವು ಬ್ಲಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬಹಳ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅ glimpse of this blood. So blood is a fluid connective tissue. It consists of 2 parts. The first one is the liquid component of the blood, which is called as the plasma, and the second one is the solid component of the blood, which are nothing but the blood corpuscles, okay. Study ಮಾಡೋಣ. It is a yellow colored fluid containing 90% of water and 10% of organic substances. Plasma proteins like albumin and globulins, inorganic and mineral ions are present inside this plasma. So it mainly consists of water and dissolved substance anta ನಾವು. ಸೊ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂಡ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವ, ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅಲ್ಬ್ಯೂಮಿನ್ ಇರ್ತಾವ, ಗ್ಲೋಬಿಲ್ ಇರ್ತಾವ, ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾವ. ದೆನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಏನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾನಲ್ಲಿ. Then excretory products irthav like urea and all. Then there are hormones are present, enzymes are present, so all the chemicals are present inside this plasma, okay. Then apart from this, inside the plasma you also find the blood corpuscles. So there are 3 types of blood corpuscles are there. First one is RBCs. They are also called as erythrocytes, okay. Erythrocytes, they are mainly carriers of the gases like oxygen and carbon dioxide. So mainly it consists of a red colored respiratory pigment which is called as a hemoglobin. So this hemoglobin has more affinity towards the oxygen. So when it comes in contact with the oxygen, it will form a oxyhemoglobin, okay. So when it releases the oxygen, it is called as a deoxyhemoglobin. ಸೊ ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಕೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಜೊತೆಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಕೈತಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ನೋಡಿ 3 ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದು. ಆಕ್ಸಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ತ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಆಕ್ಸಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್.
ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಐತಂದ್ರೆ ಡಿಆಕ್ಸಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ದೆನ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸೇರ್ಕೋತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ the three states of hemoglobin you can observe. Then the second one is WBCs, that is called as a leukocytes. Okay, so leukocytes are the soldiers of our body. They mainly provide the immunity or the defense against any disease causing agent. They are also involved in production of antibodies. Okay, and then the third types of the blood cells are blood platelets, right? So blood platelets are mainly involved in the blood clotting, right? So point what I would like to add is that, so RBC agli WBC agli matte blood platelets agli ಎಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಕೋ ಅಂದ್ರೆ you should know that they are produced in the bone marrow. Okay, so ನಮ್ಮ ಏನು ಲಾಂಗ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅದಾವ ಅದ್ರ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಇವು RBC WBC ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಯಾರಾಕೋ. ಅದ್ರೊಳಗು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇಂದವಲ್ಲ, they are produced by a particular type of cells called megakaryocytes. They are produced by megakaryocytes. So a megakaryocyte bone marrow ಹೋಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದೇನಾಕೈತೆ ಮೆಚೂರ್ ಆದಾಗ ಮುರಿದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಕೈತಿ. ಅವೇ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ RBC, they are the enucleated. mammalian RBC ಒಳಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, and they have the life span of around 120 days. Okay, then lastly coming to the lymph. Lymph is a yellowish fluid escapes from the blood capillaries into the intercellular spaces containing less protein than blood. Lymph flows from the tissue to the heart, assisting in a transportation and destroying the germs. Simple ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ blood without the RBC is called as lymph. Okay, so ಅದ್ರಲ್ಲಿ RBC ಇರಲ್ಲ, ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳ್ಕಿದ್ದು ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as lymph. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅದಾವ, ಹಂಗೆ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಪರೇಟ್ ಐತಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ we human beings are having the closed circulatory system. Andre blood never comes in contact or direct contact with the cells or the tissue, right? So blood ಯಾವಾಗಿದ್ರು blood vessel ಒಳಗ ಹರಿತೈತೆ, ಹಾಗಾಗಿ it is called as a closed circulatory system. ಯಾವಾಗ blood materials ನ tissues ಕೊಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ಅದೇನಾಕೈತೆ ಅಂದ್ರೆ capillaries ಮುಖಾಂತರ only the nutrients and oxygen gets out of the blood vessels in the form of plasma. ಹಾಗಾಗಿ tissues ಮತ್ತು cells ಏನದ, tissues and cells are bathed in the plasma, not in the blood. Okay, so exact exchange ಎಲ್ಲ ಆಕೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ between the plasma and the cells ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು, right? Next, coming to the blood vessels, there are two types of blood vessels, arteries and veins. So artery and vein ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, arteries ಅಂದ್ರೆ the blood vessels that carry blood away from the heart ಇಂದ ದೂರಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಹೊಂಟಾವಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು arteries ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರಾಕತ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ವೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗ ಎಲ್ಲಾ blood vessels that carry all the blood vessels that carry blood away from the heart are called artery. Okay, and the blood vessels that carry blood towards the heart are called as veins. ಹಂಗಾಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ದೂರ ಒಯ್ಯಾಕತ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ they are generally oxygenated blood. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಟರೀಸು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಟರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾವ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ಟರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಪಲ್ನರಿ ಆರ್ಟರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಲ್ನರಿ ಆರ್ಟರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಪಲ್ನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂದ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಲಂಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೈತಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಆರ್ಟರಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆದಿಪ್ಪ, ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್, ಇದನ್ನ ಆರ್ಟರಿ ಯಾಕೆ ಕರೆದಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ವೇನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ವೇನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಿದ್ರು ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾವ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್. ಸೊ ಇದು ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫ್ರೇಮ್ಡ್, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆರ್ಟರೀಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾರಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ದೂರ ಲಂಗ್ಸ್ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್
to the heart except pulmonary vein. Okay, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು pulmonary vein oxygenated blood ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಆದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ವೇನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. So arteries are also called as distributing blood vessels, whereas the veins are also called as a collecting blood vessels. Okay, so arteries ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ, whereas veins ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. Thick and elastic ಇರ್ತಾವ arteries, whereas veins are thin and less elastic compared to the arteries. Whereas arteries are deep seated. Okay, ನಿಮಗೆ ಮೇಲೆ artery ಜನರಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಎಂತೋ ಭಾಳ ಒಳಗಿರ್ತಾವ, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವೆರಿ ಇನ್ಸೈಡ್, ಡೀಪ್ ಸೀಟೆಡ್ ಇರ್ತಾವ. ವೇರ್ ವೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಆರ್ಟರೀಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ನಿಮಗೆ ನರಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾವ, ಸಾರಿ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೇನ್ಸ್, ನಾಟ್ ದಿ ಆರ್ಟರೀಸ್. ಅವ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ವೇನ್ಸ್. ನೀವು ಆರ್ಟರೀಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಲ್ ಆರ್ಟರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಥಂಬ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗಿಲೆ 3 ಬಟ್ಟುಗಳನ್ನಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಡಿಯಲ್ ಆರ್ಟರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ಪಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಆರ್ಟರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ವೇರ್ ವೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್. ಸೊ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಇದಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ವೇನ್ಸ್, ನಾಟ್ ದ ಆರ್ಟರೀಸ್. So this finishes the transportation in case of the animals or the human being. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಯು ದ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್. ಸೊ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಥಿಕ್ ವಾಲ್ಡ್ ಇರ್ತಾವ, ಬ್ಲಡ್ ದೊಳಗಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವ, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಥಿನ್ ವಾಲ್ಡ್. So your thin walled blood vessels ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, network of blood vessels is called as artery. So actual exchange of gases and nutrients that is taking place is in the capillaries. So artery ಬರ್ತೈತಿ, capillary ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವೇನ್ ರೂಪದೊಳಗೆ ಹೊರ ಹೋಗ್ತೈತೆ. Okay, so artery, then there is branching called capillary, and then again those capillaries join to form veins and they will move. Okay, so this is how the difference between arteries, capillaries and veins. Now coming to the transportation in plants. Plants or hand transportation agade ante. So there are two main conducting pathways in plants. So plants alli one particular transport system ide, that is the conducting system is there, which is called a vascular system. These are present. They comprise of vascular bundles, and there are two components of the vascular bundle are present. One is a xylem and the second one is a phloem. Xylem is a water conducting tissue, whereas phloem is a food conducting tissue. So it carries water mineral from the roots to the other parts of the plant body, whereas a phloem carries products of photosynthesis from leaves to other parts of the plant body. That is what the food it conducts water. ಸೊ xylem ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವಾಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಹಾಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಥಿಯರಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೌ ದ ವಾಟರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ವೆರಸ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಫುಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬೇಕು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ which is in the form of ATP. So hangagi phloem olaga food transportation is called as a translocation. Okay, so food transportation ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, translocation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is an active process, means it requires energy for the transportation, right? So now coming to the transpiration. What is transpiration? ಇದು 1 mark question ಕೇಳ್ತಾರೆ. Transpiration is a process of loss of water as water vapor from aerial parts of the plant body. So, okay, so plant body in the like ಏರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಲೀವ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಒಳಗನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದ ಏರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಲೀವ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇಂದ ಏನು ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ರೂಪದೊಳಗ, ನೀರು ಆವಿ ರೂಪದೊಳಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗ ವಾಟರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೂಪ ಒಳಗೂ ಲಾಸ್ ಆಕೈತಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಗಟೇಷನ್.
Okay, so guttation generally lenticels ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ water it is lost in the form of a liquid state, so that is called as guttation. Okay, so ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ water vapor ಅನ್ನೋದನ್ನ particular ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So loss of water from the aerial parts of the plant body in the form of water vapor is called as transpiration. So what are the functions of transpiration is that the absorption and upward movement of the water and minerals by creating a transpirational pull. Is a transpirational pull theory, because of which ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಕೈತಿ ಒಂದು ಸಕ್ಷನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ xylem ಒಳಗ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಕೈತಿ ರೂಟ್ಸ್ ಒಳಗಿಂದ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಕೈತಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಥಿಯರಿ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. Okay, so ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಏನ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ they will absorb the heat from the surrounding and make the environment very cool around it. So transportation of food from leaves to the different parts of the plant is called as a translocation. ಇದು ಸಹಿತ one mark ಕೇಳಬಹುದು. Translocation, this is what about transportation in organisms. So if you like this video, please subscribe, share and like this video. Okay, so next, keep learning and keep enlightening yourself. Thank you very much.